सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ से हो ਰਿਹਾ ਬੇਕਾਬੂ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮੁਆਫ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਹਿੰਦ ਸ਼ਹਾਦਤ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਵਿਸਾਖ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਦੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈ ਕਾਹੋ ਕਉ ਦੇਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਤ 11 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1675 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਭਗਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਊਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 379 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10,06,000 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,860 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਗ੍ਰੈਸਟੀ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ $880 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕੋਰੋਨਾ ਪॉजिटिव ਨਿਕਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। 9 ਲੋਕ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੇ 2 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਅਰ ਚਰਚਿਲ ਮੁਸਕਰਾਟ ਫਾਲਸ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲਿਫਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। Last week, our government presented a new, strengthened climate plan, accelerating our work to build a sustainable future. This plan includes concrete measures, like making clean power available across the country, that will help Canada exceed its 2030 target. In October, the Canada Infrastructure Bank earmarked $2.5 billion for clean power. They're working with provincial and regional partners to connect Canadians to clean electricity, including through the Atlantic Loop. In our fall economic statement, we also committed $25 million to support clean power through local work like community engagement and engineering studies. Notre gouvernement a promis de dépasser les cibles annoncées à Paris il y a 5 ans et, pour avancer dans cette direction, nous sommes déterminés à délaisser progressivement le charbon pour le remplacer par des sources d'énergie propres, dont l'hydroélectricité. Pour y arriver, nous continuons de collaborer avec les provinces et les territoires, incluant bien sûr Terre-Neuve et Labrador. C'est pourquoi, en février dernier, nous avons annoncé des négociations en vue d'une restructuration financière pour le projet de Muskrat Falls. Nous continuons de croire en son importance et aujourd'hui, nous avons une autre annonce à faire qui démontre que nous avançons dans ce dossier. Our government is committed to working with Newfoundland and Labrador to ensure that the ongoing Muskrat Falls project remains on stable financial footing. Advancing clean air electrification is the smart thing to do, not just for people in the Atlantic, but for all Canadians who will benefit from a cleaner environment. Today, I can announce that we've appointed Serge Dupont to oversee federal work on the financial restructuring of Muskrat Falls and to advise on the next steps to support the Atlantic Loop. As federal representative and senior executive advisor, Mr. Dupont will be responsible for coordinating efforts across government to create a lasting solution that's in the best interests of Newfoundlanders and Labradorians and all Canadians. Federal and provincial officials have now completed the first phase of the restructuring process. The federal government has agreed to provide temporary debt relief to reduce immediate financial pressure on Newfoundland and Labrador. This is important progress, but there's more to be done. We need to keep working to ensure a sustainable long-term solution for Muskrat Falls
and support both the Atlantic Loop and the broader electrification objectives in Newfoundland and Labrador. Mr. Dupont's appointment today, building on his strong leadership and proven record, is another step towards reaching these goals. Comme nous l'avons dit dans l'énoncé économique de l'automne, il faut continuer d'investir dans les infrastructures et les énergies propres afin de bâtir des communautés fortes et une économie plus résiliente pour tous les Canadiens. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ जोखिम ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। This has been a historic week. We started giving out the first COVID-19 vaccines in Ontario. To date, we've vaccinated over 1,500 frontline healthcare heroes in Toronto and Ottawa. Heroes who are working in our long-term care homes, taking care of our loved ones. Heroes like Anita from the Rakai Centre, who stepped up to protect herself and for those in her care from COVID-19. There's no doubt having a vaccine is a game changer in Ontario's fight against this terrible pandemic. But our work is far from over. The truth is, we need more heroes like Anita. We need more staff to care for our most vulnerable. COVID-19 exposed the underlying cracks in an old, tired system, a system wrestling with decades of underinvestment. As Premier, I made a promise to our long-term care residents and their families. The problems didn't start with us, but I can tell you we're going to fix them. So today I'm glad to be here at George Brown College, and what a beautiful location this is, and great folks here, to announce our government's new long-term care staffing plan. This plan sets out one of the largest recruitment and training efforts in the history of our country. We're investing up to $1.9 billion a year within the next 4 years to put 27,000 new boots on the ground in our long-term care homes. That is 27,000 new personal support workers, or PSWs, registered nurses, registered practical nurses, and other healthcare staff. More staff to deliver on our commitment to increase daily direct care for each resident to 4 hours a day by 2025. And folks, I can tell you, those who are not involved in long-term care, 4 hours a day is a trailblazer. And hopefully the rest of the provinces in our country will follow this. This would be nation-leading level of care for our seniors, because they deserve nothing less. But it goes deeper than that, my friends. We want more people working in long-term care to love what they do and thrive in their careers. We're going to offer more education, more training opportunities, more professional development, so more wonderful people like Anita and others take pride in what they do, contribute to our communities, and change lives for the better. I want to thank George Brown College and the Rakai Centres, who have already got the ball rolling. There's an urgent need for personal support workers, but there aren't enough training opportunities. George Brown and the Rakai Centres are giving future PSWs the hand-on training they need to succeed. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 673 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44,776 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। Today we are reporting on 673 new cases of COVID-19 in BC, including 6 epidemiologically linked cases, bringing our total number of people diagnosed with COVID-19 in BC to 44,776. Of the new cases, 145 people were in Vancouver Coastal Health Region, 403 people were in the Fraser Health Region, 4 were in Vancouver Island Health Region, 66 people were in the Interior Health Region, and 47 in the Northern Health Region. In addition, we had 8 new cases in people who normally reside outside of Canada.
We now have just over 10,009 active cases, of whom 358 people are in hospital, 93 of whom are in critical care or ICU. We also have 10,388 people under active public health monitoring because of exposures to COVID-19, and 32,963 who are recovered. Sadly, again today, we've had 21 new deaths from COVID-19. The majority of them, again, are seniors and elders in long-term care, bringing the total number of people who've died in British Columbia to 713. My condolences go to the families, to your care providers, and to communities. We feel your loss, particularly at this time of year and this time in our pandemic. We have no new healthcare outbreaks to report, leaving us with 55 active outbreaks in long-term care and assisted living and 6 in acute care units. That includes 1,374 residents and 735 staff with COVID-19 right now. There have been 2 new outbreaks in the community, one of them at Wingtat Game Bird Packers, which is a poultry processing plant in the Fraser Health region, and the other, the diversified transportation employees connected to LNG Canada. As Minister Dix mentioned, next week we'll be providing a data update to show some of the progress over the last month and where we are in the pandemic right now. On a positive note, of course, we know that vaccine has arrived here in British Columbia, and in the last day, up until yesterday, 1,215 healthcare workers have received the COVID-19 vaccine, and that is a great testament to the work of the public health clinics and to healthcare workers who have stepped up to do their best. ओंटारियो विच लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती वधी जा रही है। ओंटारियो दी एसोसीएट मैडिकल अधिकारी डॉक्टर याफी ने दस्सिया कि ओंटारियो अंदर 2432 कोरोना केस पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए ने। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां केसां विचों 57% केस टोरंटो अते पील रीजन दे ने। डॉक्टर याफी दे दस्सण मुताबिक ओंटारियो विच 1,47,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे ने। So today in Ontario, we've reported a total of 2,432 cases of COVID-19. And when you break it down, about 57% of the cases are in Toronto, Peel and York regions. Since Monday, Ontario has performed almost 147,000 tests with an average positivity rate of 4.8%. In today's report, the positivity rate is reduced a bit down to 4%, and that's a reflection of 58.1 thousand tests. We do have a number that are persons under investigation as well. As our cases have increased in recent weeks, so too have our hospitalizations and, unfortunately, the deaths. Today, there are 919 people hospitalized with COVID-19 in Ontario, and of these, 263 are in the intensive care unit. And tragically, since Monday, we're reporting another 86 Ontarians have lost their lives to COVID-19. As of today, in the last 24 hours, 23 deaths. We do not want to forget that all of these numbers represent human beings who have people who love and care for them. And we want to offer our sincere condolences to those impacted by the lives lost, and offer our support to those recovering from the illness and those caring for them. ओंटारियो दी लॉन्ग टर्म केयर मिनिस्टर मैरी फ्लैट्रो ने दस्सिया कि ओंटारियो दी लॉन्ग टर्म केयर स्टाफ ਲਈ प्लान ਦੀ शुरुआत कर रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि ਇਹ स्टाफ लोकां ਦੀ सुरक्षा ਲਈ दिन रात काम कर रहा है। स्टाफ इस सैक्टर ਦੀ रीढ़ ਦੀ हड्डी है। साडा प्लान लॉन्ग टर्म केयर सेंटरां ਦੀ स्थिति ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ है। As a family doctor, as the daughter of a parent who was in long-term care, and today as your Minister of Long-Term Care, I'm proud to be here as we launch our new staffing plan. These have been challenging times, and I would like to express my sincere gratitude to all of our frontline healthcare heroes who work tirelessly every day to support our loved ones.
You are the backbone of this sector. And our government knows that to improve the quality of care for residents, we have to solve the long-standing and systemic staffing challenges this sector has faced after decades of neglect and underfunding. Our plan lays out how we will make long-term care a better place for residents to live and a better place for staff to work, and how we will achieve our Canada-leading commitment to increase direct hands-on care for each resident to an average of 4 hours a day. To achieve this new standard, we will be investing up to $1.9 billion annually by the 4th year of the plan, with steps and hard targets set to get us there. We will create more than 27,000 new positions for personal support workers, registered nurses, and registered practical nurses in long-term care, as well as a 20% increase in direct care time provided by other care professionals like physiotherapists and social workers. For current staff, we will work with long-term care employers to improve working conditions. This is a historic investment, and our plan is the result of extensive consultations with industry leaders and resident and family advocates. And I would like to thank my parliamentary assistant, MPP Effie Triantafilopoulos, for all of her hard work the past few months, as she played a leading role in the development of this staffing plan. In January, we will launch consultations with sector partners on legislative and regulatory changes needed to support the implementation of this plan and to ensure that residents are at the centre of care. While we implement this multi-year plan, we continue to take action to protect residents and staff today. With over $500 million invested to support prevention and containment efforts in long-term care homes during the second wave of COVID-19. Our government is taking these significant steps to ensure our long-term care system is supported today and for years to come. And we will not stop until working conditions are improved for our staff and our most vulnerable. ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 2021 ਐਡਵਾਂਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਦੇ 2021 ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ incorporated non-profit organization ਤੇ unincorporated non-profit organizations ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਨਗੀਆਂ ਐਮਰਜਿੰਗ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈਂਗ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ $12,500 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਪਲੀਫਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ $25,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ontario ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2432 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 737, ਪੀਲ ਵਿੱਚ 434, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 209 ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਰ, ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਹਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ 142 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ontario ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2139 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 2275 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1940 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17,484 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,233 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 4,058 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 1,27,425 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 23 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬ ਵਿੱਚ 58,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 78,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 919 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।